Now we are going to learn about traffic rules. Okay, அதாவது போக்குவரத்து விதிகள். சரிங்களா? Traffic rules. Do you know the traffic rules? Children, do you know what is traffic rules? Traffic rules அதாவது போக்குவரத்து விதிகள் எதுன்னெல்லாம் தெரியுமா? நிறைய தெரியாதுல்ல, கொஞ்சம் தான் தெரியும் உங்களுக்கு. அப்புறம் அது இப்போ கற்றுக்கலாமா பசங்களுக்கெல்லாம்? ஓகே, ஸோ we are going to learn about traffic rules because you know, as small children, you know only few rules, isn't it? இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும்ல, எப்படி ரோட்டில் எப்படி நடக்கணும், இந்த ரோட்டில் லைட் அந்த சிக்னல்ஸ் லைட் பார்த்தா என்னென்னு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும். இப்போ இது கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக கற்றுக்கலாமா இன்றைக்கி? ஓகே, ஸோ டுடே த மெயின் திங் இஸ், ஒன்ஸ் அகேன் ஐ வில் ரிப்பீட், டிராஃபிக் ரூல்ஸ், போக்குவரத்து விதிகள். சரிங்களா? ஸோ we are going to start. So what is the topic about? It's about traffic rules. Okay, this is traffic, TRAFFIC, traffic rules, RULES. Okay. Okay, so what are the main things in the traffic rules? Traffic rules main another, yes, road வந்து எந்த சைடில் நடக்கணும். Okay, that means in which side you should walk on the road. That is the main thing, isn't it? Do you walk in the center of the road, children? No. இப்போ ரோட்டில் நடக்கும்போது எப்படி நடக்கணும்? ரோட் நடுவில் நடந்து போவீங்களா? இல்லை, எந்த சைடில் நடக்கணும்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல வீட்டில். எஸ், யூ நீட் டு வாக் ஆன் யோர் left side. Yes, that is what you have been learning, isn't it? But ரோட்டில் போகும்போது என்ன செய்யணும்? ஆமாம், இடது சைடில் தான் நடந்து போகணும், நடுவிலலாம் நடந்து போக முடியாது. ரைட் சைடில் போனால் என்ன ஆகும்? ஆமாம், கார் பஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும்ல. ஸோ when you walk on the right side, all the traffic will be coming behind you, that is the vehicles will be coming behind you. So you need to walk on the left side of the road. Yes, so you can see here now, you can see some other pictures also here. This is the way you cross the road, isn't it? Now mainly small children, how are you supposed to cross the road? இப்போ சின்ன பசங்க நீங்கள் எப்படி ரோட் கிராஸ் பண்ணணும்? இப்போ மம்மி டேடிலாம் உங்கள் கூட இல்லை அப்படின்னா எப்படி ரோட் கிராஸ் பண்ணணும்? ஆமாம், you will see zebra crossing on the road. ஓகே, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பசங்க ரோட்டில் zebra crossing சொல்லுவேன். ஏன்னா அது yes, it is with black and white lines. ஆமாம்ல, அதாவது கருப்பு வெள்ளை கோடுலாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல, that is called zebra crossing. இங்கே தெரியும்ல zebra crossing. அந்த zebra crossingல நின்று என்ன செய்யணும்? ஆமாம், ரோடு cross பண்ணலாம். Now when you stand on the zebra crossing, all the vehicles will stop on either sides. இப்போ நீங்கள் வந்து zebra crossingல நின்று ரோட் கிராஸ் பண்ணால் என்ன செய்யும்? ஆமாம், ரெண்டு சைடில் இருக்கிற என்ன, எஸ், கார் பஸ் எல்லாம் நிப்பாட்டி கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes இல்லை 5 minutes வெயிட் பண்ணுவாங்கல்ல உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் த சேஃப் பிளேஸ் to cross the road. இங்கே வந்து நின்று cross பண்ண என்ன? ஆமாம், சேஃபாக cross பண்ணி போகலாம். If not, if you are standing on the other roads, like if you have no zebra crossing, இப்போ zebra crossing அதெல்லாம் இல்லைன்னு என்ன செய்யணும்? ஆமாம், ரெண்டு சைடில் நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லை, ரோடு கிராஸ் பண்ண முன்னாடி என்ன செய்யணும்? ஆமாம், ரைட்லேயும் பார்க்கணும், லெஃப்ட்லேயும் பார்க்கணும், காரு பஸ் ஏதாச்சும் வருதா இல்லையான்னு. If not, you need to wait for the road to get clear. இப்போ நிறைய கார் பஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தால் என்ன செய்யணும்? ஆமாம், கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ரோடு கொஞ்சம் கிளியரான பிறகு என்ன செய்யணும்? க்ராஸ் பண்ணி போகணும். சரிங்களா? இஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் வித் யூ, லைக் மம்மி டேடி அவங்கெல்லாம் இருந்துன்னா அவங்க சேஃபாக க்ராஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்கல்ல. நீங்கள் தனியாக அப்படி ஏதாச்சும் கடைக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? நீங்களாம் சேஃபாக நின்று எப்படி பார்க்கணும், ரோடெல்லாம் கிளியராக இருக்குன்னு பார்த்த பிறகு தான் என்ன செய்யணும்? க்ராஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு cross the road at the zebra crossing. That is a safe way. Okay, then here you have the signals. Yes, have you seen the signals, children? Yes, when you go to your school or when you're traveling somewhere, you will see a point called the signal, right? At the signals, what will happen? Yes, all the vehicles will stop. இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் போகணும் இல்லாட்டி வேறு எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போகும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை, ரோட்டில் சிக்னல்னு சொல்லி இருக்கும்ல, அந்த சிக்னல் எல்லாம் ஆமாம் 3 different types of colors இருக்கும். பார்த்துருப்பீங்களா? எஸ், you will have red, yellow and green. So on the signal you will see 3 colors, that is red, yellow and green, and you will also see a traffic police over there. ஓகே, இப்போ சிக்னல் பக்கத்தில் யார் இருப்பாங்க? ஆமாம், டிராஃபிக் போலீஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க தான் என்ன செய்யும்? ஆமாம், ஆல் திஸ் கார் பஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம்ல, கார் பஸ் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி கைட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் என்ன யார் நிற்பாங்க? போலீஸ் தான் செய்வாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ திஸ் இஸ் த signal. Okay, and as I said, there is a policeman near the signals to control the traffic. Okay, so the first point what is you need to follow. Okay, the first point you need to follow how to walk on the road,
how to cross the road, okay, and the safety way to be safe, out you can reach your other places safely, okay. So first one is walk on the footpath, that is a safer place. Walk on the footpath or on the left side of the road. Okay, so where are you supposed to walk? You need to walk on the footpath. Yes, now when you are on the road, every road it has a footpath which is separate. இப்போ ரோட்ல நீங்க நடக்கும்போது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க footpath சொல்லி இருக்குல்ல, அதுக்கு மேல என்னது, ஆமா கார் பஸ் எதுவுமே வராது, அதுக்கு மேல எல்லாமே அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, நடக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is called a footpath. அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், footpath ன்னு சொல்லுவாங்க. So you can walk on your footpath, so it is a safer place, okay. So when you walk on the footpath, no vehicles will come and yes bang you, nothing will happen, they will not come and trouble you, okay, isn't it? So you can keep walking carefully on the footpath. இப்போ ரோட்ல போகும்போது என்ன செய்யணும், ஆமா footpath இருந்துச்சுன்னா footpath மேல நடக்கணும், அதான் safest place. அப்போ footpathல போனால் என்ன, ஆமா சைக்கிள் கார் பஸ் எதுவுமே இருக்காது, ஃப்ரீயா நடக்கலாம், okay. So walk on the footpath or on the left side of the road. இப்போ footpath இல்லை இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்யணும், லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் நடக்கணும், இடது சைடில் வந்து சைடில் நடந்து போகணும் ரோட்டில், சரிங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் திங், வேர் யூ ஷுட் cross the road, எங்கே வந்து cross பண்ணணும். இப்போ நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன்ல, என்ன சொன்னேன் நான், ஆமாம் ஜீப்ரா கிராசிங், ஜீப்ரா கிராசிங் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யணும், ஜீப்ரா கிராசிங்கில் cross பண்ணலாம். Cross the road at the zebra crossing. Okay, so you need to cross the road at the zebra crossing. That is a safer way to cross the road. If there is no zebra crossing illa appadina enna seyanum, you should wait, look to your left and to your right. Zebra crossing illa na enna seyanum, wait panni edutha side la valadhu side la ellam paathu clear ah iruka, road clear ah iruka, appadi paathu da enna seyanum, cross road வந்து cross பண்ணணும். You should not go and just run across the road. போய் நின்னோட என்ன செய்யணும், ஆமாம் ரோட் பக்கத்தில் என்ன செய்யணும், அந்த பக்கத்துலலாம் ஓடக்கூடாது இல்லையா. ஸோ பிகாஸ் த vehicles will come and what will happen, yes you will meet with an accident. இப்போ ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல பசங்க, ரோட்டில் போகும்போது சில நேரம் பார்த்துருப்பாங்க accidents. That is because you are not careful. I think you have seen accidents on the road, children. That's because you are not careful, you are not supposed to run across the road. So what you should do, cross the road at the zebra crossing. Okay, then what is the third one? If not, look to your left and right. Okay, you have to look at both the sides, left and right before crossing. Okay, so you have to look to your left and the right, okay, and right before crossing. Then what is the next thing? The next thing is you are not supposed to play on the road. But what is the next step? ஆமாம் ரோட்டில் விளையாடக்கூடாது.
ஆமாம்ல இப்போ உங்கள் வீட்டில் முன்னாடி என்ன இருக்கும் சில நேரம் ரோடு இருக்கும் அதுலேயும் கார் பஸ் எல்லாம் போகும் இல்லை ஸ்கூட்டர் அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் ரோட் மேலே நின்று என்ன விளையாடக்கூடாது பால் வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ன செய்யக்கூடாது விளையாடுறதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் விளையாடணும். யூ நீட் டு ப்ளே இன்சைட் யோர் ஹவுஸ் isn't it? If not inside your house compound, not on the road. You're not supposed to run on the road, isn't it, children? Yes. So the fourth step is do not play on the road. Do not play on the road. Okay, do not play on the road. That is the fourth one. The next one is what you are supposed to do. Yes, we are supposed to follow the signals. Yes, so next, what's the next step? Signal வந்து follow பண்ணணும். Signal mean what? Even when you are walking, signals வந்து இப்போ கார் பஸ் டிராஃபிக்கு மட்டும் கிடையாது சரிங்களா. நீங்கள் நடந்து போனாலும் என்ன செய்யணும் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்கள் சும்மா வந்து ரோட் க்ராஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. If the light is there, it is red, you should stop, isn't it? So you need to also follow the traffic rules or the signal lights. Okay, follow the signals. Okay, so here are some points I have given you. The first is walk on the footpath or on the left side of the road. Okay, on first point another footpath மேலே நடக்கணும். ஃபுட்பாத் மேலே நடக்கல அப்படி இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் ரோடு இடது சைடில் என்ன செய்யணும் இடது சைடில் நடந்து போகணும். தென் செகண்ட் ஒன் cross the road at the zebra crossing. ரோடு எங்கே க்ராஸ் பண்ணணும் zebra crossing. நான் சொன்ன மாதிரி cross the road at the zebra crossing. Okay, third one look to your left and right before crossing. க்ராஸ் பண்ணுற முன்னாடி என்ன செய்யணும் ரெண்டு சைடில் ரெண்டு பக்கத்துலையும் பார்க்கணும். ரைட் சைடில் பார்க்கணும் லெஃப்ட் சைட்லையும் பார்க்கணும் சரிங்களா. ஏன்னா ரெண்டு சைட்லையும் வெஹிக்கிள்ஸ் வரும்ல. ஸோ யூ ஹாவ் டு செக் ஆன் ஈதர் சைட்ஸ் அண்ட் தென் யூ நீட் டு கிராஸ் த ரோட். தென் do not play on the road. ரோட் மேலே நின்னெல்லாம் என்ன செய்யுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இல்லாட்டி தனியெல்லாம் விளையாடக்கூடாது சரிங்களா. Then follow the signals. You need to follow the signals even when you are traveling by a vehicle or even when you are walking, isn't it? Yes. Now this is the signal, right? You have seen it on when you are traveling. Signal idu paathirukilla. So red, yellow and green. So what does the red light say? Red light எதுக்கு இப்போ yellow light, green light இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க yes, red light means you need to say it as stop. Yes, now see, when you see the red light, you see a policeman will show a picture of stop. He will show you a board, isn't it? இப்போ red light காட்டும்போது என்ன செய்யும் அந்த போலீஸ்காரர் என்ன செய்வாங்க ஸ்டாப்னு சொல்லி ஒரு போர்ட் காட்டுவாங்கல்ல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா. So you need to stop. Whichever side he is showing the stop, you need to stop over there. Even if you are traveling by vehicle or even if you are walking, you should stop, isn't it? Yellow light. What is the yellow light for? Yes, yellow light means you should be ready to cross the road, isn't it? You need to be ready and be alert to cross the road. இப்போ yellow light மஞ்சள் லைட் எதுக்கு மஞ்சள் லைட்னா இப்போ ரெடியாக இருக்கணும். இப்போ வந்து ரெட் லைட் இருக்குமே என்ன செய்யும் ஸ்கூட்டர் காரெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கல்ல. இப்போ yellow லைட்டுக்கு எல்லாருமே ரெடியாக இருக்கணும். ரெடியாக இருந்து என்ன செய்யணும் ரோட் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். தென் green light says go. ஓகே, இப்போ green light அதாவது பச்சை லைட் பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும் மற்ற ரோட்ல சைட் க்ராஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா. ஸோ the red is for stop, yellow is wait and the green light is to go. Okay, so these lights also you need to follow the traffic rule. The main is the signal lights, isn't it? So if you do not follow if a red light, if it is showing red light children, if you don't stop, if you keep moving, if you are going cycling and what will happen? Yes, the vehicles from the other side will bang into you. Yes, so that is how you meet with accidents, isn't it? இப்போ red light
இப்போ நீங்கள் ரோட்க்கு சைக்கிள் பண்ணிட்டு போகணும்னு நினச்சோம். ஏன்னா நீங்கள் சின்ன பசங்க எப்படி போவோம், சைக்கிளில் தானே போவோம். இஃப் யூ கோயிங் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ், ரெட் லைட் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெட் லைட் பார்க்கும்போது என்ன செய்யணும், ஸ்டாப் பண்ணலைன்னா என்ன செய்யும், ஆமாம் நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது வேறு சைட்லேருந்து என்ன மற்ற சைட்லேருந்து என்ன செய்யும், நம்ம கார் பஸ் எல்லாம் வந்து இடிச்சிருவாங்கல்ல, அப்படியே அப்போ தான் என்ன ஆகும், ஆக்சிடெண்ட் ஆகும் இல்லை. ஸோ யூ நீட் டு வெயிட். ரெட் லைட் பார்த்துன்னா என்ன செய்யணும், வெயிட் பண்ணணும், வெயிட் பண்ணி தான் போகணும். சரியா? ஓகே. Then as I said, the yellow light and the green light. Okay, so these three are the lights also. So now can we see what are the three lights for? Yes, you have three lights. The first one is the red light. The red light. The next is yellow light and the green light. Okay, so as I said, red light, yellow light, green light. Segapu light, then what? Manja, pacha. சரிங்களா? இப்போ red light is to stop. What the red light indicates? It is stop. Now, yellow light is what? Get ready. Get ready. Now, your green light says go. Okay, so once more, red light, stop. Red light பார்த்தா என்ன செய்யணும், ஆமாம் ஸ்டாப் பண்ணணும். yellow light na you have to get ready. ஓகேங்களா, ரெடியாக இருக்கணும். green light is to go. That means wherever you need to cross the road, you need to follow that. Okay, now children, you can see a picture over here. Yes, படம் தெரியுதா? Yes, this is when you are crossing the road. Okay, sometimes you will see some people who are very old. You can see here. So what you must do, yes, if they are not able to cross the road, you need to help them to cross the road. இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் நடந்து போகும் சில நேரம் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் பாட்டி இல்லாட்டி தாத்தா ரொம்ப முடியாமல் மெதுவாக நடந்து போயிட்டு இருக்கும்ல, இப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், ஆமாம் கொஞ்சம் உங்களால் முடிஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யணும், அவங்க கை பிடிச்சு ரோட் கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணணும். சரிங்களா? பிகாஸ் தே டு நாட் know how to cross at sometimes and they are not very fast. அவங்களால சீக்கிரமாக நடந்து ரோட் க்ராஸ் பண்ண முடியாதுல்ல. அதனால் அப்படி நீங்கள் பார்த்தோன்னா என்ன செய்யணும், ஒன்றில் ஜீப்ரா கிராசிங் மேலே போய் நின்று அவங்களே road cross பண்ண help பண்ணணும். Okay, you can take them near the zebra crossing and as you see in the picture, you can help them to cross the road. Okay, so you can even help the poor people or smaller children than you can help them also to cross the road. Okay, so children, today what you have learned is traffic rules. Once more I will tell you traffic rules, that is போக்குவரத்து விதிகள். சரிங்களா? So what are the main traffic rules? அதாவது traffic rules main என்ன செய்யணும், you need to cross on the zebra crossing, walk on your left side, if not on the footpath மேலே இல்லாட்டி road இடது சைடில் நடக்கணும். Then follow the traffic lights or the traffic the police whoever standing there. Then help people who are unable to cross the road. இப்போ நீங்கள் வந்து traffic light பார்க்கணும் இல்லாட்டி road cross பண்ண முடியல அப்படின்னு யாராச்சும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் உங்களால் முடிஞ்சிச்சுன்னா என்ன செய்யணும், அவங்களே road cross பண்ண help பண்ணணும். And all the three lights what it indicates. இப்போ 3 lights, red light, yellow light, green light எதுக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். Okay.